now on the Alternative Digital. Happening now. Speaks English and Uganda is okay. So is yes, Okay, are we ready? All right, good morning, ladies and gentlemen, members of the press. We invited you this morning to witness some of the things that we have been talking about for quite a bit of time. Mr. Museveni and his regime have decided that this is how they are going to treat their opponents. This is how they are going to treat us for being desirous of change in this our country, for speaking out against corruption, against dictatorship, against human rights violations, and all manner of evil. They decided they'll treat us this way. They'll treat us this way for being a registered political party and operating as such, because they want to be the only ones to occupy the space. So when we go out there and we begin to operate as a political party, they have decided that one, they will kill our supporters, they will torture several others, jail many others. As you know, many are in jail. Up to now, some have spent over a year in jail, simply because they want a better country, which is not an offense. So this morning, we have with us a gentleman called Samuel Maseruka. Samuel is our registrar, our coordinator from eKasese. And being a... because what they talk about them too. Yeah, but we can do get a coaching. So what do we do? I share the same concern with the other guys. The issue actually they raise. They said these pictures are photographical. you can talk more generally. If it's a case, then either we check up or we choose a location. To store big is it quick enough? It's easy. By raising. So now about the fun of the market take already. No, we cut away still. It's too rough. It's fine. Okay, so no, can this be lifted? Can we get only that? The problem is it's yeah.
Okay, so I've been advised, and I imagine many of you share similar sentiment, that these images are too graphic for TV. So we want to change the background a little bit, yeah? If you could bear with us. Valid, eh? So we can just put this. So we just push this a little. Let me hold. This is our work. I think I'm going to ahead so much. So that means you guys have to move a little. Yeah, it's fine. Yona. Yeah. Mkole muko katono muti. Kati kyemutegeeza mwenda tandika buto. Pozi nayogedde ekimuzijukizeemu. Okay. Just how Museveni wants you. Okay, we can redo it and see. I hope the sound is speaking good enough, yeah? Ladies and gentlemen, we invited you here to witness some of the things that we have been talking about. That when you decide to stand up against a regime like this one of Mr. Museveni, they'll come after you like a ton of bricks. And what is our crime? Our crime is that we want change in this country. Our crime is that we are a registered political party. We should be out there mobilizing. When they get you mobilizing, and this is what they do to you. Our crime is that we are speaking out against corruption, against human rights violations, against dictatorship, against evils that are happening in this country. That's our offense. That when we talk about these things, when we desire for change, the regime comes after us. You are aware many of our supporters have been killed. We have buried a number of people. Many of our supporters are in jail, some for over a year, simply for being desirous of change, simply because they are supporters of NUP, which is a registered political party. Many have been tortured. And you see Samuel Maseruka here, who is our coordinator and registrar in Kkooti district. His crime is that he mobilizes for NUP, which is a registered political party. We're not a rebel group like Mr. Museveni was a rebel, together with his NRA. They were rebels. We are a registered political party. But when we go out there to mobilize and rally support, this is what they do to us. We speak about these things, and many times you've heard the regime say, no, NUP exaggerates these situations. They're trying to make government look bad, and so on. But here is the evidence for you to see for yourselves and know that what we are talking about. The number of those who are tortured, by the way, they fear to speak out. Maseruka is one of the bold ones. Released, and they have been told, if you go out there and speak to the media or to anybody else, we shall come for you, and this time it will be worse. So there are many out there.
And their crime is simply because they are citizens of this country who want change, who want a better country. And so we have decided we are not going to stop speaking out. We shall keep exposing these happenings. But also, we are taking certain steps. We have taken these matters to courts here in Uganda. But also because we know that sometimes there are challenges with our courts here. But also because these incidents are matters of national concern, not just locally, but internationally. These issues of human rights violations and so on. You are aware that we have filed cases before regional and international courts, including the ICC. And so this is further evidence to buttress our cases at these courts, including the ICC case that we filed against Mr. Museveni, his son Mohozi, Eboke Kandiho, and several others. And so this is further evidence to show that the matters we are raising before these courts, including the ICC, are serious matters. Ugandans are being killed, Ugandans are being jailed, Ugandans are being tortured, simply because they want change, they want a better country, simply for operating within the law. Because you see, our insistence has been, we're not above the law. But if you think I or Maseruka or anybody else has committed an offense against the laws of Uganda, what does the law say? The law says, take that person, produce them in court, and try them. But what these people do is they will pick you up in a drone, take you to a torture chamber, CMI, Mbuya, SIU, Chireka, beat you up, torture you, tear you to pieces. Is that what the law says? So that's why we are not going to keep quiet about these matters. We'll do everything within our powers to see that this comes to an end. And we believe that the ultimate end, and as far as we are concerned, is to have leaders who are sane, leaders who are sober, leaders who respect the rule of law, leaders who will not violate the people that they are meant to offer leadership to. Olunaku lwa leero tubayise okubalaga ebyo bye tuzze twogerako nga NUP. Nti munnaye bw'osalawo okuwakanya Mwai Museveni ne gavumenti ye, bw'osalawo okugamba nti nedda twagala nkyukakyuka, twagala obulyake bukome, twagala effuga bbiri likome, twagala okutulugunya bannansi kukome, bw'osalawo nti kakati bw'otyo bw'ogenda otambula ebintu bino ogenda byogerako, muze mulaba abantu baffe battibwa, bangi bali mu makomera awatali musango, abasinga bamazeeyo omwaka n'okusoba, abalaba batulugunya nga Mwai Maseruka ono. Mwai Maseruka ye coordinator waffe era registrar waffe nga NUP mu bitundu by'eKasese. Era abaddeyo ng'akola omulimu gwe nga coordinator waffe, kubanga NUP tuli kibiina ekiwandiike. Tetuli bayeekera nga Mwai Museveni ne banne, kubanga bo baali bayeekera. Ngera gavumenti bwe bakwatako eba erina kubatwala kalabba. Naye ffe tuli kibiina ekiwandiike ekikkirizibwa mu mateeka okukola emirimu gyakyo, okugenda mu bannaUganda, okubunyisa ffe bye tulabanga ebituufu bye tulina otambulirako ng'eggwanga, n'okunoonya abawagizi kikkirizibwa mu mateeka. Maseruka kye yali akola, ne bamukwata, bino bye bamukoze. Ffe tetugambangako nti tuli waggulu w'amateeka, tebyali waggulu w'amateeka mu ggwanga lino. Naye bw'oba oteebereza nti nziziza omusango oba Maseruka alina omusango gw'azizza, amateeka gagamba ensonga eyo gikwata otya. Maseruka oba olina mukwata mutwala mu kkooti, kkooti emuwozese esalewo oba ky'ogamba yakola kituufu kimenya amateeka oba nedda. Ne kati bano bo kye bakola, bakwata abantu baffe ne babateeka mu zidroni ne batwala CMI Mbuya, SIU Kireka, ne babatulugunya, ne babasunaasuna, ne babajjako ennyama. Kye kino ky'olaba wano. Mwai Museveni ne banne bagamba nti bakomyawo rule of law, okutambulira ku mateeka. Kuno kwe kutambulira ku mateeka Mwai Museveni ne banne kye bagamba nti bakomyawo, nti omuntu ali eyo akola mirimu gya kibiina ekitongole, ne musalawo mumukwate mumukole bino. Maseruka ye asazeewo okwogera, kuba agamba nedda sijja kusirika. Naye bangi bafuluma nga balinga Maseruka oba n'okusinga ku mbeera eno obubi. Babatiisatiisa ne babagamba nti kasita tubawuliranga mwogedde eri bannamawulire tujja kujja tubakime kuluna tekijja na kusukkawo. Naye ono yagambye nti nedda sijja kusirikira mbeera eno, bamutulugunya nga taziza musango gwonna, kwe kuvaayo ayogere. So kino kibalaga nti bye tuzze twogerako
watu si lugambo kwa government ya Museveni baze bayisa propaganda nti aba ba NUP ebintu bino bongera mu nnyo supu singa bwe biri kakati kino tongedde mu supu kimusajja wuno wano naye tetugenda kusirikira nsonga zino era tulina steps zetutambuzaako kaakano ng'ekibiina tututte ensonga zino mu kkooti eza wano naye tetukomye wano kubanga Uganda yeggwanga erimu ku international community so emisango gino tugitutte mu kkooti eza region n'eza international community nga mwotadde ne ICC era twatwala omusango mu ICC nga tuwaabira Mwai Museveni mutabani we Muhoozi Ebo Kandiho n'abalala bangi olwabino bye bazze bakola ku bannaUganda eri gye twatandikira nga tuyingira mu kalulu mu kaseera ako n'okuvaayo kakati buno bwongera ku bujurizi ku bisango ebyo gye tututte mu kkooti ne ICC okulagira ddala nti bitwogerako bino bibeerawo ku bannaUganda awatali musango gwonna so tubayise ne mukulu ono Samuel Maseruka ababuulire ebyamutuukako byajja bitya n'engeri gye baamuzizaayo eKasese mu drone ng'ali mu mbeera eno so I'm going to request Samuel Maseruka to speak to you in as much as he possibly can to share his story, what he went through. I don't know, are the mics good to pick from here? What to do, you want to, as you're saying that, so what you do, maybe will you be able to pick? I think that's okay. Thank you, Honorable. Actually, it was Friday, 7th. I was in Kasese town playing pool on a weekend evening. It was around 6. I saw 3 boys came with pistols and told me that, do you know that you were arrested? I asked them, what have I done? They said, don't do anything, follow us. One hold my arm, another arm. They took me to a drone. After, they drove me to Kilembe police post. I slept there, it was a Friday. Then Saturday morning, again they came back with their drone. They talked to the police officers. They took me. After taking me, they told me that they are going to my home for searching. They went there. They searched. They took my national ID, laptop, flashes, and even boxes of phones. They went with them. So Saturday at 2, they drove me to Kampala. When we reached Natete, they had some sweaters in the car. They covered me. So they drove me, they took me to a place which I could not recognize. But after reaching the place, they uncovered me. And I tried to ask myself, where am I? But I had another friend of mine in jail. I asked him, what is this place? He told me that we are at CMI in Buya. We slept on handcuffs. That was Saturday. Actually, we reached at around 9. Then Sunday morning, it was around 9. They called me for interrogation. When we reached there, actually they interrogate you when they have the answer that you want you to tell them. Because when they asked me that, what is NUP planning? I told them that I don't know. That's when Ken started. Because they told me, I discussed with the SG, we do communicate, I know the plans. They asked me the funders of NUP, I told them that I don't know. Everything that they could ask me, what are the plans of NUP? I said, no, we are just mobilizing for 2026. They said, no, you have other plans, you are planning demonstrations. I said, no, those ones I don't know.
So they could cane me because of that. Actually, they caned me to an extent that I lost my consciousness. I fainted. After, they poured water on me again. They said, no, first go and eat. After eating, you are coming for the 5th session. They were caning me in sessions. So they gave me food. I did not have appetite, but they forced me to eat. Because if you failure to eat, again they cane you. After caning me, I was yes, I was eating posho. They gave me posho and beans for lunch. After, I told them that I'm thirsty, I want to drink. They said, let us bring, that we are bringing water. So again, other 4 guys came, young guys actually, came with wires. They beat with wires actually, these solid wires. And instead of giving me water, they gave me canes. And after they said, remove your clothes completely, even the underpant. So I have actually scars everywhere here because they caned me on every part, even the private part, they don't spare it. They punched me severally. Actually, right now I have severe pain here. They have reached an extent of damaging some of my organs, but that one I will not talk it here. Still, I'm on treatment. Right now I'm going back. I decided not to keep quiet because this is too much. It was too much. And they said that for us, we don't follow the law. I asked him that I think you being here, you're here because of law. And you would be working according to what the law says. He said for us, we can't kill, you have the right and the authority to kill. Actually, that's what they say. The following morning, again, they took me for another dose, for another session. They call them sessions of caning. For 5 days, I was caned there for 5 days, actually. So I got sick from there. Then on Monday, I started vomiting blood and urinating blood. And up to now, I have a problem with my breathing and severe pain on my left side. It is too much. So on the 26th, they asked me, their doctor came and asked me that, how can you feel if I tell you to go home? I just told him that I think I'll be okay. They asked me, then they have the OC Mabus asked me, what did you come with? I told them. After telling him, I saw him bring my shoes, my laptops, flashes, everything that they took. They say, no, you are going to meet a very big person. Then they put us in a drone, and that was the release. They released us. That was after how long? After 21 days. Okay, yogere mu Luganda. Mu Luganda kijja kubakiza. You can mix it. Can you speak a bit of Uganda even if it's broken? It's okay. Kale. Zalinaku. Because you didn't talk about the legs, the beatings too. Now, the legs, it was beatings and they put what in a percolator. After hitting it, then they pour it on you. And again they can. That's what they could do. So it was too much, and their doctor came with a tube, which I used to do what? To smear there. Zalina ku musanvu nga ndi mu town Kasese, nali ku weekend nga zanya pool. Basajja basatu bajja nga balina pistols. Bagamba nti omanyi nti okwatibwa, nababuuza nkoze musango ki. Bagamba tobuuza ate totekawo mbeera mbi. Bankwata emikono bandwala mu drone.
actually drone yali yoba UBB 175 around there end bandeka mu drone bandwala ku police Kilembe nasulayo olw'omukaaga enkeera bandeka mu drone bagende wanke waka kusachinga. After search bantwala ku police eKasese CPS zali sawa 8 bamba transfer pake Kampala lolo tukene Busega babera na sweaters mu motoka bankavaringa bavuga nga sikyamanya obentwala lwe twatuuka eyo mu kifo nga sikimanyi nabuuza musibe munnange nti wano tuliwa yangamba nti ino tuli ku CMI Mbuya Sande ku macha zali around sawa nkasatu awo bambita for interrogation lwatuuka eyo bambuuza NUP planning kati lwaki mobilizing people power kati wana bagamba nti ino sina kimanyi bya NUP planning eyo batandikirawo emiko bankuba okutandika sawa 3 paka sawa 1 zolweka abankuba olwatuka lunch time bagamba soko genda olye olwamala kulya ogenda kutandika session y'okutaano kituufu nalya nali sina appetite naye emmere yabo bogigaana najo bagikukubira bankuba nabagamba nti nno nina ennyota njagala kunywa bagamba katujje tukuleetera amazzi basajja banna bajja baana bato nga balina wires ate bankuba nga bagamba aguga amazzi gabagaba ate nga boogera nti no bo balina obuyinza bw'okutta batta so engeera balaza natandika okufuuka omusaayi n'okusisima omusaayi then dokita wabwe yatandika okuleeta ki eddagala gakyanjaba then zalya abiri musava abiri mukaaga dokita wabwe yajja yambuuza nti nno sawa zino bwe tukuta weewulira otya namuddamu nti no ngenda kwewulira bulungi kati nali awo ndaba osima busungajja nga ndetedde yambuuza waja naki namubulira byonna yabindetera awo babateeka mu drone n'okutuvuga batujjayo okukututa naye basajja bali bakuba tibalina kisa tibalina bwakatonda bakuba byebyo byatuukako bigere Talk more about the interrogation. bambuuza Bobi Wine planning ki SG planning ki fund za NUP ziva nabagamba nti nze mbere eKasese siri ku secretariat simanyi bya mwogera kina SG nabagamba nti noli secretary general party ndi registrar ino kumubuuza wemba nine kinjagala kukola ki okumanya ate nakyo bankubira mbu tulina ebirala bye tukola ki bye tu planning ate nga saagala kukola ki kubabiwabulira bankuba mpanje zinyingi nnyo ate ekiwunyisa bwe bamala kukuba okumaca bajja nga engato z'amagye ngo engeri gy'ozimanyiimu ate bakulinnyako ndino bakutreating bakulinnyako emirundi egi 3 buli lunaku ndino liddaga bakuwa ddagala then bateeka n'amazzi mu pakuleeta kati bwe gamala kwokya bulungi nnyo bagasuukako bakukube baddemu bakube wansi awo bakuba nabagamba nti nno ndowooza okubeera wano kwammwe muliwo mu kiragiro waliwo ekiragiro kibatondawo lwaki timukola ebintu ebiri mu kiragiro bwemba ndina omusango lwaki timuntwala mu kkooti
nti ekiragiro kya Uganda kiri kiriya nti omuntu agenda sigala nga talina musango until proven guilty by the court. Ffe tutta by'amateeka gammwe tetubimanyi, ebya ssaawa 8 byammwe tetubimanyi, ffe tuli kooti bwe batyo bagamba. Ebyantukako byebyo nedda siitidde kubanga bano basajja bamanyira bwe tusigala nga tubaleka bajja kukuba bangi, so tulina okubalaga bye bakola bye biki abaana bangi bakyaliyo babakwata abaana balina myezi 6 balina omwaka by'emyaka 2 gye bali eyo batudde. Ate tuli bantu tulina families batraumatizing families zaffe kubanga bakusiba bakulemera ebewame bakunoonya nga tibamanyi gy'obeera. Actually bwe nakubira mama wange tiyakiriza tinze, ate mukadde omulaba ali myaka 8 nga nkomyewo nga mukubidde ntino mantadde tiyakiriza. So balina okukola ebintu ebiri mu mateeka. Why kyebabuuza nnyo lwaki owagira people power, lwaki omobilizingira people power, lwaki watukuba akalulu. Ye reason nga bagamba Bobi Wine alina omukyala we mulungi kati ajja kuyambe. Musajja nga agamba ati kati nange ndi wa people power naye kangukube ojuwulire. Ate nga mwana muto mulaba nga ali mu myaka 25. Okay. The SG, you are the one who was speaking to this man, as you were saying. So talk to us also briefly regarding this issue. So we'll need to move this a bit. Once you down. Nibda, bubi yangu wana. Kaja kononeka. Bagamba ntino bwe njogera mu mawulire bagenda kunzita. Actually nakigamba ntino ngenda kwogera bwe banzita fenga ndi ku record. At least bye bakola bannaUganda si birungi. Okay, so thank you so much, Comrade Maseruka. You know, these are experiences that we see almost on a daily basis. A political party which should be doing political work, mobilizing, has largely turned out into a counseling center, a medical center of sorts, a place where almost on a daily basis you are meeting people like Maseruka who have been tortured, people whose loved ones have been killed, people whose loved ones are still missing, and such other things. Like Honorable Joel said, many people decide not to speak to the media because it is human to fear what might happen to them when they speak out. But there is another thing that the regime has been doing. Sometimes they claim that we don't know this person, we've never met them. Now, here is the bond paper, which they released these comrades on. Because there were 3, after doing everything they did to them, they took them to Chireka SIU and released them on police bond. You can imagine. And asked them to go back on the 26th day of February 2022 at 10 a.m. at Chireka. Now, so this is what we've been telling the people out there, that some people say, you know, why don't you build structures? Why don't you go around and do this? Why don't you join iPod? And so many other funny things. But this is the environment in which we operate. This comrade is our registrar. He's not a criminal. He's not a rebel. He has only been doing that work which ought to be done. And you remember that before he was captured, they first took comrades Maseruka and other 5 people. They also tortured them. We went and saw them in a prison, and they spent there about 40 days in eKasese. For him, they brought him to CMI together with 2 other comrades. So this is very, very unfortunate. The laws of Uganda, but also international law, prohibits torture under any circumstances. You have no right completely whatsoever
to torture a person. It is a crime against humanity, and that is why we're talking about the ICC and other things, because these are crimes against humanity. You cannot get people, citizens, who are unarmed and start torturing them in this manner. So both the domestic laws, the Constitution of Uganda, for example, even when it has been raped, etc., provides specifically that freedom from torture is one of the non-derogable rights. You have no right whatsoever to torture a Ugandan or any other person for that matter. But this is what they do. This is justice according to them. So we have hundreds of our people. That is why we were forced to open a medical department here, a welfare department, because many of our people, you've been seeing some of their images. Some are still stuck in hospitals. Others lost limbs. Others lost their manhood. I will say it here. This gentleman was telling me that he doesn't even know if he will be able to do some of those duties moving forward because of the kind of torture they did on him, they carried out on him. So it is very unfortunate, but one of the things we believe in is that the world must know what is going on in Uganda, and especially those countries which continue to deal with Uganda, to know that these are the people they are dealing with. How can you continue to deal with a regime, to dine and wine with people who treat citizens in this manner? So it is a challenge to all the development partners and other countries there which believe in democracy and the rule of law. I think it is time for them to speak out and to take firm action against people who engage in these kinds of crimes against humanity. Kyanaku nnyo nti omukulu comrade waffe Maseruka Samuel yayisibwa bwati, naye nga bwe ngambye si ye yekka. Almost buli lunaku wano tubeerawo n'abantu abajja mu mbeera bweti, abalala nga abantu baabwe babuziddwako tebamanyi we bali, n'ebirala bwe bityo, nga abantu baabwe battiddwa n'ebirala. Ate nga reason ebakwatisa n'ebirala nti bawagira NUP, bawagira people power. Kakati n'okwata Maseruka, ekinsesa nnyo oba ekyenyamiza nnyo, nti buli gwe bakwata muna people power bamubuuza people power ani agiwa ssente, ani abafandinga, muplaninga kukola ki? Kakati omuntu nga Maseruka, registrar w'eKasese, omubuuza otya ebibuuzo bwe bityo nti ani abafandinga nga pate? So ate ekirala yabadde ayogera nga bamugamba conversations zaffe yabeera baziwuliriza, naye conversations zaffe bwe mba nkuba esimu nga njogera ne registrar ffe tuba twogera ku politics, tuba tugamba Maseruka abantu baffe ab'eKasese bali batya, naye ekyo nakyo ne guba omusango ne bagamba kubanga ayogera nnyo ku simu nange oba ayogera ku simu n'abantu abakola ku kitebe, ogwo ne guba omusango. Mujjukira bulungi nnyo abaana abaogerako ne president waffe ku simu ne babakwata ne bababuuza lwaki mwogera naye, mba mwogera biki? You can imagine ebintu bwe bityo. So kikulu nnyo okumanya nti okutulugunya abantu kiri against all laws, oba kivumaganya amateeka ga Uganda n'agensi yonna. Toyina lukusa oba oli mujasi oba oli ki okutulugunya omuntu. Nga Honorable Senyonyi bwagambye, oli bw'aba akoze omusango olina omutwala mu kkooti, kkooti nemuwozesa nemusingisa omusango oba nemwejereza. Kakati ono punishment gye bamuwadde, bw'otokyalinga omuntu oba omupanishinze nga tomututte mu mateeka, ate amateeka ga Uganda gagamba nti oli ali presumed innocent. Amateeka gamulaba nga talina omusango okutuuka bwagenda mu kkooti, kkooti nesalawo talina omusango oba ye kennyini nakkiriza ti omusango naguzza. So tukyagenda mu maaso n'okuyita amawanga agavugirira ensimbi Uganda agakwatagana ne Mwami Museveni n'abantu be, tumulabe government ki gye mudiringa nayo. Abantu babeerawo ne batubuuza mwaba NUP lwaki temwajoininga iPod, lwaki temukola simanyi structure, ebintu bwe bityo. Abantu abalinga batategeera mbeera ki gye tuyitamu mu Uganda. Buli lwe tugezaako okumobilizing kakati ono registrar oba coordinator wa NUP mu kitundu nga bwe nabagamba juzi mu press conference, abaana baffe bangi nnyo mu districts ez'enjawulo baavaayo ne mu districts gye babeeramu ne bagenda walala, kubanga babayiga buli lunaku buli lukya amagye n'abapoliisi bagezaako kola ki okubakwata. So tukyagenda mu maaso n'okuraisinga zino ensonga. Ono mukulu bwe bamala ne bamugjayo ne bamuwa state bond. You can imagine etteeka ligamba nti oliba omukwata mutwale mu kkooti mu ssaawa 48, naye ono bamusiba ennaku 21.
ne bamuta ku state bond nga teri na witness eyo incommunicado detention nga teri amanyi jali twali tugezaako kwa applying habeas corpus nga abazadde be batukubira family ye buli lunaku etukubira bagamba omuntu waffe yalagawa bannange naffe nga tetumanyi wajali era nga bwe twabagamba waliwo muzira kisaya yatuwa information ndayinza okuba era nga bwe mumanyi abantu abakola mu state bonna si balabe babannansi era waliwo informant waffe yatugamba nti Maseruka tumulabyewa mbuya ku CMI era twebaza abantu bonna abateekawo pressure abamupostinga abayogera ku nsonga eno ekyo kubanga nga bwe tulabye ogenda mu kkooti simanyi habeas corpus ebyo tebabirespectinga mpozo oluusi pressure bwe bayitirirako bawata abantu baffe ono agenda mu kufuna obujanjabi kati bwe tuva wano agenda mu ddwaliro afuna obujanjabi naye nga honorable Samuel bwagambye tujja kulaba nga tunoonya bwenkanya baba n'abantu baffe okutuusa nga babufunye mukama nga ye mubezi waffe mwebale nnyo. Okay, tulina post teams zaffe z'eKasese nene waliyo n'abalala nabo abaali baasibwa tulina omukulu Wambale Geoffrey Musande Atanasio n'abalala bano bamala kumera format 40 days n'abalala bye tuyitamu naye nga tuli banywevu nga tujja kukola kyonna kitulina okukola kubanga tuli political party registered era bye tukola bimenya mateeka gonna. Mwebale kujja. Thank you for covering this. Okay. Some questions. Okay. Chairman wants to say something. SG, recently we witnessed on media one of your MPs from Masaka, Wani Kabed, telling that he's coming here to table an idea of going into negotiations over people who are being tortured and those who are in detention. I wanted to hear from you. What is your take on that? I think that's a matter we're going to address more conclusively when we meet. And tomorrow there's a press conference generally. Today we wanted really to focus on torture and inhuman treatment of our people. So all the other questions about how the party is running, and I really beg that you reserve those questions for tomorrow. Yeah. Yes, sir. The issue of the ICC, because like we're saying, we filed a case against Mr. Museveni, his son Muhozi, and several others. So filed court cases press here, conference yano eranga oyo mukulu Maseruka Samuel nga y'omu ku bakwanaganya era kwoteeka abawandiisi b'ekibiina kino mu bitundu by'eKasese naye agamba nti eby'okutulugunya okumala ennaku 2 teyali nnungi era nga we twogerera agezaako okutegeeza eggwanga biki byayiseemu na baki banne byasangayo oba oliawo byalekayo kye bayitamu naye okusinziira ku biwundu okusinziira ku nkuvu z'ebiwundu zetulabako kwoteeka n'ebyo ebiwundu ebikyali ebibisi ku bigere alaga nti ennaku ezo 21 tezabeera nyangu eba gyali era alifa azirojja agamba nti ebitundu eby'omunda byakusebwa ng'abala abadde bajja abatulugunyizibwa kye bagamba era naye agamba nti n'ebitundu bye byekyama tebabitaliza era ng'aganye okukyogerako ennyo ekyo naye ng'agamba nti tebiri mu mbeera nyo tukyagenda mu maaso okulaba nga tubulira ensonga zino byali mu kalulu mwabira n'ebize bibeerawo n'ekino nakyo n'ebirala buno bujulizi tugwongerako okulagira ddala nti omusango gwaffe gwasimba omusango gwaffe muzito kubanga bino tebikirizibwa mateeka agawano mu Uganda ne mateeka g'ensi yonna generally nti omuntu n'omukwata n'omuyisa bwoti
tekyetaagisa oba musango kigwaziza oba ki ekyo tekibeera kikulu. Omuntu olina mutwala mu kkooti naye kati ono tebamutwala na mu kkooti bamutwala eyo mutocha chambers ne bamukubakuba ne bamuyisa bwe bati olwamaze ne bamuta kati bamututera mu kkooti. So buno nawo bujurizi tubongerako ku musango ogwo. Any other question? Okay, Chairman Nyanzi, head of mobilization, neka abeko kyayogera awo mangu. Bannange ekyange kiri mu bufunda ekisooka nebaza bannamawulire okuba nti no mubadde vigilant okujja okubeerawo naye tusaba ebifaananyi byonna ebivudde wano bifulume bannange birabikeeyo mu bantu kubanga kamera zigenda ne ziba nnyingi ku press conference zaffe n'ebifaananyi ne bibulayo. Tubeegayiridde ebifaananyi bino mu bifulumye. Ekyokubiri ebikolwa bino babikola twatandika mobilization y'eggwanga mulaba twatambula ne tuyitamu esawe nena tugenda kubanga ba mobilize baffe bafulumizibwa batandika okukola emirimu gyabwe. Kati kino kye bakola bagezaako batiisa era bavubuka ennaku zino ne babata ebifaananyi bino mu bifulumye batiisa abantu okuparticipatinga oba okukola mu mirimu gya NUP National Unity Platform ne People Power. Ekyokubiri njaga ntegeeze bannaUganda nti abantu baffe abaabula abamu tebasobola kuyita ku ttoki eno. Abamu babakwata nga balina obulwadde bwabwe okuva emabega kati babakuba ne babatta ne emiramu gyabwe ne bagisuula egimu ne bagiwagoonya ne zigirya nga bayigirwa be yabagamba. So tutandise okufuna obukakafu nti abantu baffe abamu bafa kubanga bw'otunulira ttoki eno n'otunuulira eyakakwenza n'otunulira n'abalabe baze bakuba bw'otaba muvubuka w'amaanyi oyinza obutayitawo mu ttoki ezifaananako bwe zityo. Nolwekyo abantu baffe abamu bali layika okuba nti baafa. Ekyo bannayuganda balina okuba nga bakimanyi. Ekyokubiri ekyokusatu ekisembayo ebikolwa bino tosobola byawula ku President Museveni ne Muhoozi, tosobola byawula ku Museveni ne Muhoozi. Babimanyi bulungi nnyo era bayisa ebiragiro bino abantu bakuwe bwe batyo. Era bino ebigenda mu maaso Museveni abimanyi bulungi nnyo. Neffe twongera omutegeeza nti eggwanga lino gye livudde amanyiyo. Byayiseemu abimanyi, bituyiseemu abimanyi, ne bannayuganda kye balowooza akimanyi. Bino byonna byakola ayongera kuteeka abantu be na famire ye mu matigga mu nsi ejja mu maaso. Tulowooza nti yandibadde mugezi ne mutabani we ne balekerawo okukyunya bannayuganda kubanga emitima gy'abantu gyongera okukaluba ensi bwe n'ekyuka ejjamu ekyusizaamu ne banne bonna beegasa okukola ebintu bino. Ze bigambo byange. Okay. Kale. Excuse me. Yes, small question. Basically, I saw you. You are part of the team that visited Kakwenza. Can you tell us briefly how he is and what kind of torture marks he has? I think he said he's going to speak out at some point. Maybe. I think I would also rather let him speak out himself on that matter. But like our president said, it is horrific. It is horrific what they did to him. If you listen to his story and see what they did to him, you cannot believe it. Yeah. Okay. Nsaba kwogera ku kitono nnyo. Amanya bampita Sentamu Sharifu. Ani ono ate? Abalabi baffe abalungi nga omulaba embeera bwetyo bwetambula era bwe kyatambula nga munnakibiina kya National Unity Platform omukulu Maseruka Samuel ng'ono ye mukwanaganya w'ekibiina kino mu bitundu by'eKasese bw'atyo nga bw'omulaba bamusitula naye amazima embeera gy'alimu si nnungi. Agamba nti baamukwata ebitongole by'ebyokwerinda byamukwata ne bimutulugunya okumala ennaku 21 yayisibwa mu mbeera yonna gy'omanyi embi okuli okumuyiranga amazzi agookya okuli okumukubanga kibooka ez'akaleekereeke omuli okumusunya ebyuma ku mubiri gwe
amazima embeera gyali mu si nnungi nnyo nnyini ddala era nga abyogeredde wano ku kitebe kya NUP wano ekamwokya. So yo embeera bwetyo bweri abalabi baffe abalungi tubeebaza okubanga mutambule naffe okuva gyetwatandikidde okutuusa mu kaseera kano. Munzikirize ku lwa Alternative Digital mbasibulire wano nga mbagaliza olunaku olungi nga mbagamba nti musibe bulungi era Mukama Katonda abatukuumire mweraba. On the Alternative Digital. Happening now on the Alternative Digital. Happening now on the Alternative Digital.